immediately, and yet the difficulties of getting it within the organization, accreditation within the agencies, these are all very important things. And I come from a very, very independent, as an independent journalist, I struggled a lot also with some of the things, which was basically one of the board. Uh, but you won't believe how difficult it is for independent journalists to be running around in some of the most difficult of areas. I cover news from Chhattisgarh in the conflict area of Bastar, primarily because no news comes out of it. And sadly enough, without naming it, a lot of mainstream media also, because it's so distant, people who are based in Raipur find it very difficult to even reach out to Bastar or reach out to, which is actually closer from Telangana. In fact, I accessed a lot of villages from Telangana because of the porous border that we have. And the kind of connection that the Chhattisgarh Adivasis have with the Koya so it was easier for me to access it and actually start reporting on this story also. But people from Raipur find it very difficult to reach. As a result, a lot of stories just remain there. And as an English-speaking journalist, when I send stories to, you know, not mainstream but English medium, they want to look at a national angle to the whole thing. Yeah? But why is Bastar? Why is a small village in any of the remote areas in Telangana not important? I just can't figure out. And today I've been asked to talk about trends in media today, giving a national perspective. And that's exactly what I do not want to do. Because nationally, what do you see? What Daniel spoke about, we have just to digress a little bit, people talked about solidarity and unity amongst us. And I really appreciate that. And I really think that is something which every city, district, and block and mandal should build on that. Because that's the kind of solidarity one needs. And I also speak about the solidarity that I got from the network of women in media, of which I'm a member. And it's amazing how women can actually come together, holding hands and supporting one another, understanding what the issues are, and how to build on that. That is an extremely important thing that should happen if we as journalists are coming together. So as an independent journalist, I think because you don't have a card, press card, you don't have anything else, and in fact, when I was kind of I hate to use the word victim, but because of the kind of reporting that was happening, as a sort of a survivor of truth to power. So when I was thrown out of Bastar, because I was reporting on the police atrocities, I moved to Telangana. And I can't tell you the kind of solidarity I got from some of the journalists who were sitting here, and it was amazing. Now I think to a great extent, the the kind of Telangana movement that has happened, the human rights work that has taken place in this state, and Telangana movement, which has women as prominent figures in this entire movement, and I think somewhere that solidarity comes from there, and that is something which not only that I cherish, but I think that is something that needs to be cultivated a lot more strongly in the newer kind of phase that we are entering into, especially in the phase of where media freedom is getting more and more restricted. I also want to add a point that we have representatives, elected representatives amongst us, and women journalists. Yeah? And they represent two major pillars of democracy. The legislative, the executive, and the media. They represent very, very major pillars of democracy. And therefore, I feel proud about the fact that I'm part of that community which actually wants to uphold and safeguard democracy. What we understand from democracy, I don't want to get into that. We all know what it is. But the fact that if women are holding up half the sky, as the saying goes, more and more women need to come into this profession. And what Dhanya says about, yes, start business or move on to writing and publishing everything. Yes, we need more and more women. Yes, we need more and more women representatives, not only because there is a reservation, but even otherwise. Yeah? And my only departure is that while elected representatives
women elected representatives could be more, primarily also because of the reservation that women got, but women journalists came out of choice. Yeah? They came very, very specifically that they want to do this work. Nobody has put a gun on their heads and say, go and work. But they have come of their own choice. They have come because they think that they can contribute. And once inside it, they don't want to leave it. Yeah? Despite the threats that they get, despite the harassment that they get. We hear a lot about harassment before and after, and I've faced it also. But this is something like a nasha, like a intoxication, that you are want to be in that sphere where you can actually contribute to, I would say, a larger sense of democracy. And I think that is extremely important. In terms of the trends that we have seen a number of harassment that are happening, and there's no dirt to it. Just as male journalists are facing, women journalists are facing as much, inclusive of the gendered kind of troubles that they go through, whether it's at home front, whether it's part of the society, which you have to come back late into the night, etc. All these are there. But I just want to close it without taking too much of your time to say that that it's important to have the solidarity, and it's really very impressive that you have so many women journalists. And I would again go back, that it should not be concentrated on Hyderabad, but more and more specifically spread out across Telangana, which has really struggled hard to become a state, and such that voices of women come more and more from the hinterlands, and that get represented as the voices in the media. Yeah, thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్. యాక్చువల్లీ మీరు బయట మనిషిగా మేము అనుకోవట్లేదు. వీఆర్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ టు గివ్ ఏ అక్రిడేషన్ కార్డ్ టు యూ. యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్. అండ్ ఇప్పుడు అంటే ధన్య రాజేంద్రన్ గారు కానీ, తర్వాత మాలిని సుబ్రహ్మణ్యం గారు కానీ ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్టులుగా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొని వచ్చి ఈ స్థాయిలో నిలబడ్డారు. సో ఎవరైనా ఏదైనా అడగాలనుకుంటే క్వశ్చన్స్ వెల్కమ్. సో బ్రీఫ్ గా ఇందాకట్లాగా స్పీచ్ లేదు ప్లీజ్. తెలుగులో మాట్లాడతా మేడం. అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర మీడియా అకాడమీ అల్లం నారాయణ సార్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. నిన్న నిర్వహించుకున్న ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మన మహిళా మంత్రులు పాల్గొనడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా చాలా సంతోషం వేసింది. ఎందుకంటే ఇంతమంది మహిళా జర్నలిస్టులు ఉన్నామని మేము కూడా ఒకసారి చూసుకున్నాం అనమాట. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేయడము. సో మేము ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్టులం మేడం. సో ఇక్కడ మాకు మళ్ళీ చర్చలోకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇండిపెండెంట్ వాళ్ళే ఉన్నారు. సో మేము ఫీల్డ్ లో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాము. సో మాకు కూడా ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్టులకు కూడా అక్రిడేషన్ కార్డ్ అనేది ఇచ్చి మాకు కూడా ఒక గుర్తింపు అనేది ఇస్తే మేము కూడా ఈ ఫీల్డ్ లో ఇంకా చేయగలుగుతామని ఆశిస్తున్నాం. Questions for Dhanya Rajendran garu and Malini Subramanian garu. It's not about accreditations and అంటే that will take it up. మీరు వెబ్సైట్స్ రన్ చేసినప్పుడు ఇండిపెండెంట్ గా మీరు వెబ్సైట్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు వస్తున్న సమస్యలు వాటిని వాళ్ళు ఎట్లా అధిగమించారు? దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ కదా. సో అట్లా క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు అని చెప్తున్నాను నేను. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ I have the question too. Why not give accreditation? Yeah, I have the same question. Yes, also. I'm also an independent journalist. My name is Tulsi Chandu. I'm so proud of you, Dhanya Rajendran and Malini Subramanian garu. I'm also NWMI member. You both. Yes, I know the YouTube channel. Yes, yeah. Dhanya, I have a question. How you started an organization? Because it's very, very important for us Telugu journalists. Actually, you said your observation is so correct. Telugu media has a lot of space to start the independent organizations, like how you started in 2014, yes. So what are the primary resources
other than the funding and all, how you identified the right persons or the content writers and all. So I need more information from you, which is helpful to other people also. Okay, so I'll just quickly summarize this because, so let's say you want to start an organization Telugu tomorrow, right? You want to start a website in Telugu. You are looking at 5 people, 6 people, you can start a good website. Now, what is your website going to do? Is it going to report Kavita came for this event and Kavita did this speech? That next door is KCR is meeting Prashant Kishore, right? If your website is going to do that, then you are going to compete with any other Telugu media, which is going to write the same thing, but they'll have 50 reporters. For example, you take TV5 or what is it, TV9 or your Telugu news papers. Yeah, everybody will have 50 reporters, 500 reporters. They will also report on Kavita. See how many channels are here. They'll also report on Kavita. They'll also report on Prashant Kishore there. So you can't compete with them. So in your mind also do not compete with them. So you understand what is the lacunae. What does your state not have? See, like I said, I observe Kannada more than Telugu. I can tell you if there was a liberal, progressive Kannada website which wrote about this hijab controversy. I'm giving an example. There is not one in Karnataka which stood up for those students. Okay, they would instead. So there are a lot of liberal, progressive Kannadigas. They have no option but to listen to this anchor who will call that girl a Pakistani ISIS agent. Right now, the News Minute started 8 years ago when I felt the gap was that southern India's news was not covered as well as the rest of India. For example, my big learning was Bal Thackeray was sick in 2011. He had fallen sick 2012 and he didn't die. He was in the hospital. At the same time, Savita Halapanavar, a woman from Karnataka, died in Ireland because Ireland has a law that you cannot abort even if the pregnancy is unsafe. So it was an unsafe pregnancy. Ireland did not allow her to abort and she died during the childbirth. It was a huge story. We knew it only 1 month later. I gave everything, but the channel said they won't take it because Bal Thackeray is in hospital. Now 24 hours, you don't have to cover Bal Thackeray in hospital. 10 minutes you can give to Savita Halapanavar, right? They will not give. And those are things which made me get very, very tired because South Indian news would not get any. So I thought when I started the News Minute, I thought the whole gap was that South Indian news was not getting importance. And I think we have filled that gap now. Because of us, a lot of national media picks up stories. What is the next gap? I think we need more female voices in Telugu. Like choose what is the gap. If like Malini was saying, don't think of only Hyderabad. If you want to start a website which is Warangal oriented, right? In you take Kerala as an example, there is a website for every district. Every district there's a website and people actually read it because they will tell you what is the civic problem there, what is the small problem there, big problem there, and you have your own economic setup. It will come up, but you have to first figure out how will you stand out. Do not do the same thing which everybody does because you cannot compete with them. You are not a Hindu, you are not a Times of India, you are not a New Indian Express. Think of something. And we are also evolving. Like my colleague Charan is there, he'll tell you 5 years he was working with me. First year he did something, second year he did something else, third year he does something else. Fifth year is totally changed because we keep learning and we keep evolving. That's very important. I want to add 2 things to it. Yeah? One, Tulsi, of course, I see that you have also evolved into a YouTuber. You know? And a lot of the young journalists who are like really want to put out news, which the mainstream media is not willing to cover. I mean, they have the only one option is to move into the space that exists, yeah? And they have actually been making good money because of the advertisement that they're able to garner. And in fact, in a small district like Vijayapur, we have 2-3 reporters. They're really doing well. My little problem with even digital news is that I think they feel a bit of a pressure because of the mainstream media, how they are reporting, and we should also be reporting about these things. And also that because you can't have the attention span of the readers for very long. I sort of feel a little stressed out when I do long-form pieces. And it's like, people are not going to be interested after 1,000 words. So bring it down. So if you're doing very investigative, very, very, thorough kind of pieces, whose screen do you cut out?
whose tears do you wipe out? So that's something which I really struggle with. And but even then, yes, people have found alternatives. But if my thing, I'm not very qualified to talk about business models or anything like that. But if these people seem to be quite satisfied for now. The district that I'm talking about who started YouTube channels, they really doing very well. They do much better than the grand Z News and other places who are not covering such news. They've got broad. So if the news is for the audience, if the news is for the people, we don't have to show to the political leaders that look, we are covering you. And I think that's where Newsminute has actually stayed, with a large number of leaders. Just, let's go to Newsminute. They will be covering something a lot more in depth and a lot more, which the mainstream media will cover. Now, whether that should only be a model of starting a huge company or whether it is independently if you can start something. So, like Tulsi's YouTube channel, for example, is a good example you should look at. She has filled one gap, right? Her interviews or what she analyzes. Now, how does she go beyond that? That should be the question. But that is a gap that you have addressed. But the point is in reaching more people. Now, how do you reach more people if you're consistent? You can't decide, I'll do a video this week, next week I will not. You have to be consistent with issues. And you have to show the people your credibility. Credibility doesn't come if you just tell people I'm credible. It has something that they form in their mind about you. So if they know that Tulsi is going to be there and something big happens to speak on behalf of us, it will come. It will naturally come. So you have to just keep it. But I think what you started is something you can build on. Any else? I am actually. Have you guys in leadership especially? Did you face resistance from if yes, how do you deal that? I don't care. As in, I seriously don't care about what leading men or any other men think about me. That is really, I'm telling very seriously. But in my organization, we have mostly women. We have around 70% women. All our top editors have only been women. Only last 6 months we've taken 2 men in editorial leadership roles. And they are finding it very difficult to figure out how to speak, how not to speak, stuff like that. But I know this is a problem. I have worked in other organizations. When I was 30 years old, I was South India Bureau Chief for Times Now. And most of the men who worked with me were older than me. It was very difficult. I'm not discounting your experience at all, but I think with time, you have to understand. See, women are too apologetic about things. To ask a salary hike or to say, I want to push my story out. Like somebody's going to reject your story. I'm very unapologetic about what I have to do. I will fight with my editor. My editor was out of Gurgaon. So, for 8 years, you can imagine. I am very unapologetic about what I will do and what I will not do. So there's a line I will not cross. Even if when I was in time, very few times where I have been forced to do it, but most of the times I will say no. And see, sometimes the no also won't work. So I find different ways. I stand on a live and I say I can't hear, then they can't hear me. Right? So figure out ways in which you will work in the ecosystem according to your hierarchy, which place the hierarchy. But I know that the period leave that all of you are talking about, there's a Malayalam newspaper which is one of the first to start this period leave. Incidentally, 1 month ago, I called a reporter and asked her, what happens to the period leave in your company? Is it there? She said, they're not taking it. Because if I say April 15th, I have my period, people are making funds the next month saying that, hey, why 15th you have not taken leave again? So because of the shaming and the harassment, women have stopped taking period leave in that organization. So what men think of us, how they treat us, is a constant issue. But if you have to move ahead, you will have to sort of convince the people around you, especially your family, for example. It's important to convince them that this is an important job, that I believe in what I'm doing and I'm safe. I think safety is one other concern that people have around. And find your allies. For me, NWMI, which is a network of women in media, which Marnie and all of us are part of, was a huge ally for me. Whatever problem I have, there were women to turn back to. I have another group of women, some of them are actors, one of them is a producer, but we have an ally group. So when there is trouble, I turn to them. And then we figure out how to deal with it. So form your ally groups. That's very important. And need not be from your workplace. It can be anybody else, but people who understand your problem. For example,
quickly I'll tell you, a lot of people get trolled, abused. Like your president was saying how people get called prostitute every day. So according to a lot of BJP people, I got an Audi car from MK Stalin in DMK. Okay, so yeah. So the Audi car is supposed to be somewhere in my house. And whenever I write something, they say, where is your Audi? Where is your Audi? This is how they abuse me. But the thing is, you have to realize that that abuse is harassment. You should not discount it. When people in your organization say, I am getting harassed online, don't say, it's only tweet. No, not real life harassment. Online harassment is harassment. You have to recognize that as a person, as an organization. So, physical harassment in the office, mental harassment, online harassment, everything is harassment. Realize it as organizations and form your own allies. And if you form your allies, it will be much more easy. At least it was easy for me. I really could not sleep at night sometimes because of the abuse. I would get very worried. My eyes will twitch like this. I was not getting sleep. That's when NWMI came into my life. And it really helped me. So, find your allies. Can I have one question for you? Excuse me. Yeah, Ratna. I'm Ratna Chotwani. I just wanted to know that we're all apologetic, but you're more so with the hijab controversy. I just wanted to know, could you actually take that issue up to its logical ends at any given time? Hijab issue. Yeah, because you said you wanted to, you were concerned that a lot of TV channels and all could not take up that issue. So could you do that? In Telangana, we are very progressive. Our state is very progressive in terms of all. Yeah, thankfully, yes. Thankfully. No, as in, Our yes. government is very, very, very progressive. Our coverage, yes, we could do whatever we can. We wrote from all different angles of how, whether even the core topic of whether hijab is patriarchal or not. That's not a discussion to have now. Whether women should wear hijab is a discussion for later. This is about state imposing what a woman should wear or not, right? We've had all those discussions. But as a journalist, I've reached a place where I think my job is not to find solutions. I cannot change society as such. I cannot find solution to every problem, including a pothole on the road. But my point is to put it out there. I put my viewpoint out there, the story out there, fact out there, because people will discuss, people will understand, and it is for posterity. It is for 10 years later for someone to come back and read. So I have stopped looking at journalism as a solution seeker. I look at journalism as putting it out there for people to know. Rest, what has to happen will happen. I can't constantly be thinking, what is the impact of my story? It may not be immediate. It can happen 5 years later, 10 years later. But you keep it out there because you are the voice that matters in this moment of history, in this moment of time. Hello, ma'am. This is Shreya from T. So my question to you is, okay, yes. So my question to you is, initially when you started your website with 4 or 2 3 people, how difficult was it to find credible sources and this timing is factor also? News should come out as soon as possible, or else others will assume that you copied from others and written this website. How difficult was it to consider all these factors when you were writing it? Okay, so basically when I started the news website, I really thought if Dhanya Rajendran starts a website, 1 million people will read it immediately. It happened, yeah? Not even like 1,000 people read it. So first thing, let's not be under the impression, whoever starts anything, people immediately read, even if people don't care who you are. So you have to build it again, the credibility. I'll tell you one turning factor for the news minute was, first thing, I learned my lesson, don't break news immediately because hundreds of people are breaking news. So you cannot compete that way. But one thing which turned for us was when J. Jayalalitha was alive and she was convicted, the case came to the High Court. Her bail case came to the High Court and the public prosecutor very surprisingly came and said, we don't oppose the bail. That never happens. Always the prosecutor will oppose the bail. The moment the public prosecutor said we will not oppose the bail, all the news channels start putting out the news that she got bail. AIMK celebrating also at the High Court, they're distributing sweets. And my office, people, only 2 girls are there in my office, and my husband who's a CEO. They're continuously messaging me saying, can we break the news? Can we break? I said, no, there is no way here. So there's one more girl with me from IBM, woman, not girl. Me and her are standing, and she is also continuously telling her channel, I can see her messaging, saying it's not.
But her channel fell under pressure because all the other channels started breaking. Jayalalitha got bailed, and everybody's happy. After half an hour, okay, the case goes on for half an hour more. I come out and say, now tweet, no bail for Jayalalitha, she stays in jail. We were the first people to tweet it. One small website with whatever 10,000 followers. But that immediately got us. So don't think breaking news. Take out breaking news from your head if you want to start something small. Yeah. And I didn't take money from anyone for the first year. I just used all of my husband's money. But because I didn't know what I'm doing, right? So you don't want to take somebody else's money. But today, there are so many websites, you can make your own business model and raise money even before you start. As we speak, there are 2 people in Hyderabad who want to start a website. I just saw a poster for a job saying a South India website is starting from Hyderabad. So, మేడం బాలి గారికి వచ్చాక మీరు లోపల ఇంటీరియర్ ఏరియాలోకి వెళ్ళారు కదా మీరు ఇంటీరియర్ ఏరియాలో పోయి కనుక అలా ఎంత మాదిరి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ ஆயிடுச்சு நீங்க எப்படி మీరు లోపలి ఏరియాలోకి వెళ్ళారు కదా ఆదివాసీ ఏరియాలోకి తెలుగులో మహిళా రిపోర్టర్స్ చాలా తక్కువ ఇంటీరియర్ ఏరియాలో పనిచేసేది మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు అట్లాగే వాటిని ఎట్లా అధిగమించారు మీ వెంట ఎవరైనా తీసుకెళ్లే వాళ్ళ నిబంధన ఎక్కువ ఉంది పోలీసుల నుంచి కానీ ఇంకెవరి నుంచి కానీ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు కదా అట్లాంటప్పుడు మీరు ఎట్లాంటి సేఫ్టీ తీసుకున్నారు అని how did you enter and what are the problems you faced? How did yeah, how, Well, safety was totally on me. Okay, there was nobody to save my group. But the problems that I faced, one of the biggest problems as a general verification. Okay, so you've been trained that you will not put out news unless and until you verify it. Secondly, because the editors are taking a chance with your stories, they will also want to make sure that the news is verified. Okay, so for verification, in a case like Buster, you have to travel blind. Okay. So initially for nearly a year, because I was living in Buster, I knew the villages a large part of it, not the entire set, and I rode motorcycles. I knew the route, so it was easier for me to just, the moment I hear something, I slip on or kick the bike and then I move into the village. Okay? And sometimes people are very happy that somebody has come to you. Initially, there was a trust building was also an issue because people do not know who you are and why you have come all the time. Okay? It took a little bit of time. So trust issue was sorted out. Today I go, people are a lot more happy to see me and they are really talk about it. The past stories were not that. But initially, trust building was an issue. I don't speak Hindi. So which means that those are the days when you needed to look for somebody who can speak a little bit of Hindi. They will be usually a school child who then sort of agrees to translate. So this is the second thing that I faced. Security was an issue because when I would after speak in the village about what happened, then I go back to the place. That's the other thing that we do, verify with them also. They said in Hindi they would say, "आपको news चाहिए ना, तो हम दे रहे हैं ना." Then they would give a press release. Okay, news चाहिए आपको क्या जरूरत है अंदर जाकर के ये सब पूछने की? And of course, after 1 year of coverage, they declared that I was a Maoist sympathizer, which is again the reason why they said that she should not be living here. And there was a huge campaign. But one of the things that people spoke about, harassment, the goons are harassing. But this is something which I found in Chhattisgarh and which is now being taken over as a kind of a model by even party politics. But they actually have a vigilance group, okay, who can take over their work. So the police really doesn't do anything to you. They will just stand next to them and then allow them to do. And that's exactly what happened to me also. Because then, you say that उसने ऐसा किया, उसका नाम लिखिए. All respected अच्छा ठीक है, we'll see what we can do. That's it. Or you switch off the will not answer your phone. So these were issues. But in terms of the actually when it happened, I must say, despite the fact that I was an independent journalist, the magazine that I wrote for Scroll Lobbying stood with me, and they actually approached the CM to sort of intervene and start looking into it. Nothing much happened about it. But in the initial phase when things moved, drastically it was quite tough.
So, this was a post-Zulu that happened. And one thing is that when scrolls started publishing a lot of scrolls, they really backed off. They said, okay, this is like a scroll thing. In fact, people thought that, and I was like, feverishly publishing many, many stories. So that came and people thought that that was the one. But yes, today I struggle, not because people don't want to publish it, but because I felt the pressure that people feel is that, can you make it a little actor and shorter, and it doesn't have national interest of something happening down in a village, down that thing. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్. ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్ గా కంటిన్యూ అవ్వాలంటే కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ కమిట్మెంట్ కంపల్సరీ అని చెప్పారు ధన్య గారు, మాల్వి గారు. ఇద్దరు చెప్పింది ఏంటంటే వేధింపులు, ఏ రకమైన వేధింపులైనా వేధింపులే. ఎస్పెషల్లీ వేధింపులు అయితే ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పెరిగాయి ట్రోలింగ్ ఆన్లైన్ మీడియా తర్వాత. సో దీని మీద ట్రోలింగ్స్ మీద ఎట్లాంటి ఇది అనేది మేము ఒక ప్రపోజల్ చేస్తాం, మీరు అది దాన్ని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ ముగింపు సమావేశాన్ని స్వేచ్ఛ కొనసాగిస్తారు. గుడ్ ఈవినింగ్. నిన్న ఉదయం నుంచి కూడా మనం మహిళా జర్నలిస్ట్ సంబంధించి తెలంగాణ మహిళా జర్నలిస్ట్ సంబంధించి మనం వర్క్ షాప్ నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఎవ్రీ మినిట్ స్టిల్ ఇప్పటి వరకు కూడా స్టార్ట్ చేసిన ఎంత ఉత్సాహంగా ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అండ్ మన అన్ని సెషన్స్ కూడా చాలా అర్థవంతంగా జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంటరాక్షన్ టు పీపుల్ ఆన్ డయాస్ కూడా, అంటే నాకు ఈ అబ్జర్వ్ ఓవరాల్ చూస్తే ఏమనిపించింది అంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా జర్నలిస్ట్ అంతా కూడా నాకు డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయడానికి సిద్ధంగా లేరు. తాము ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలనుకుంటున్నారు, ఆత్మగౌరవంతో బతకాలనుకుంటున్నారు. నిజంగా అయితే చాలా మంచి పరిణామం భావిస్తున్నాను. అండ్ తర్వాత మనకి ఎంఎస్సి వాణిదేవి గారు మనకి తెలుసు గారి కుమార్తె, రాజకీయ వారసత్వం ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆమె. అదే సేమ్ టైం ఒక విద్యా సంస్థని కూడా ఆమె నిర్వహిస్తున్నారు. చాలా సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది, చాలా సీనియర్ పోస్ట్ గా ఉన్నారు. సమాజంలో ఉన్న సమస్యలపై కూడా అవగాహన ఉంది. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం అంటే ఇష్యూస్ ఎవరైతే మాట్లాడుతూ స్పందించే కూడా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు, ఎక్కువ ఇష్యూస్ మీద టేకప్ చేస్తున్నారు, ప్రతి దాన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇవాళ మహిళా జర్నలిస్ట్ల వర్క్ షాప్ కి నిజంగా మనకి ప్రజా ప్రతినిధులు మార్నింగ్ ప్రెసెంట్ చూస్తున్నాము. మన సమస్యలు మనం చెప్దాము, మనం అడ్రస్ చేయాలి, మనం చెప్పుకొని మనం సపోర్ట్ తీసుకుందామని అనుకుంటున్నాం. కానీ మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నామో మన నేతలు కూడా అదే స్థాయిలో మన సమస్యలు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో ఇవాళ కూడా మన అధికారుల నుంచి కూడా సేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు మన సమస్యల పట్ల మాట్లాడదాము, ఖచ్చితంగా మహిళా జర్నలిస్టులకి ఇంకేమైనా చేయాలి, వాళ్ళు ఇంకా ముందుకెళ్ళాలనే విధంగానే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ బాధ్యత గారు మాట్లాడుతున్నారు. మీడియా అకాడమీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంల నుంచి అందరూ ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాము. నిజంగా ఇది చాలా అభినందించాల్సిన విషయం. దీన్ని చేసిన కవిత గారు ఒక అంతరించిపోతున్న ఒక మంచి తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని తెలిపే బతుకమ్మ పండుగను మళ్ళీ దాని ద్వారా జాగృతం చేసి జాగృతి సంస్థ ద్వారా తెలంగాణ పోరాటంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన సిస్టర్ కవిత గారికి, అట్లాగే ఇప్పటిదాకా మీతో వాళ్ళ అనుభవాలను పంచుకున్న మాధవి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, అలాగే ధన్య రాజేందర్ గారికి, ఇప్పటిదాకా మాట్లాడిన సురేష్ గారికి, ఇంకా మిగతా సోదరులకు అందరికీ నిన్న నుంచి మీరు ఈ వర్క్ షాప్ లో అనేక విషయాలను చర్చించుకున్నారు. ఒక
ఒక 30-40 ఏళ్ళ క్రితం మేము మీ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలు చాలా మంది కూడా మహిళా జర్నలిస్టు అని అంటే చాలా విచిత్రంగా చూసేవాడు. కథలు, నవలలు, వ్యాసాలు రాసి, లేకుంటే వంటలు ఎలా చేయాలి రాసి ఆంధ్రప్రభలోనో ఆంధ్రజ్యోతిలోనో ప్రచురిస్తే సంబరపడిపోయే ఏజ్ నుంచి మేము వచ్చినాము. కానీ నా విద్యా సంస్థలో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, నేను ప్రమోట్ చేస్తాను, ఫోటోగ్రఫీ. అందులో ఒక సబ్జెక్ట్ ఫోటో జర్నలిజం కూడా. ఆ ఫోటో జర్నలిజం సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి అప్పుడప్పుడు నిష్ణాతులైన ఎక్స్పర్ట్స్ అనేక యూనివర్సిటీస్ నుంచి మా దగ్గరికి వస్తున్న సందర్భంలో నేను జర్నలిజం గురించి కొంచెం తెలుసు, నా దగ్గర తెలియదు. ఇక్కడ ఇంతమంది మహిళలు ఉన్నా కానీ ప్రతిసారి నేను అనుకుంటాను అడ్మిషన్స్ లో ఒక్క కెమెరా ఉమెన్ కనిపించడం, అందరూ కెమెరా మెన్లే ఉన్నారు ఇక్కడ. ఒక్క ఉమెన్ కెమెరా ఉన్నారా? మొబైల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? అయినా ఇంకా తక్కువ. జర్నలిజం అనేది మా నాన్నగారు మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పటిదాకా నన్ను పరిచయం చేశారు. విదేశ ప్రధాని నరసింహారావు గారు తను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న లాయర్ కూడా, అంటే అడ్వకేట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇష్టం కాలేదు ఆయన, తను వదిలేసి ఆయన జర్నలిజం స్టార్ట్ చేసినారు. కాకతీయ పత్రిక. అప్పుడు ఆ పత్రికలో రాయటానికి ఎవరు జర్నలిస్ట్ లేని కాలం. నేను 47-48 గురించి చెప్తున్నా, 1948-49 ఆ సందర్భాన్ని చెప్తున్నాను. అన్ని కలం పేర్లతో తనే కాలం రాసేది, తనే కథలు రాసేది, తనే పద్యాలు రాసేది, తనే న్యూస్ రాసేది అగెనిస్ట్ గవర్నమెంట్ అప్పుడున్న ప్రభుత్వం గురించి. అట్లా జనాన్ని జాగృతం చేయగలిగేది జర్నలిస్ట్. సొసైటీలో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు కావచ్చు, సాంఘిక పరిస్థితులు కావచ్చు, సాంస్కృతిక పరిస్థితులు కావచ్చు, ఏ పరిస్థితులైనా జనంలోకి విస్తృతంగా తీసుకుపోయే ఒక స్ట్రాంగ్ మీడియం జర్నలిజం. చాలా ఏళ్ల క్రితం మా పెద్దనే రంగారావు కూడా ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ఇన్ జర్నలిజం క్లాస్. ఫస్ట్ టైం జర్నలిజం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ బ్యాచ్. ఆయన ద్వారా కూడా ఈ జర్నలిజం గురించి వినేదాన్ని. కానీ చాలా తక్కువ మంది ఆడపిల్లలు మాత్రం ఇందులో కనిపించేవాడు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ హాల్ అంతా నిండిపోయి చక్కగా మీరందరూ అనేక విషయాలు చర్చించుకుంటున్నారు. అంటే అన్నిట్లలో కూడా మీరు భాగస్వాములు. ప్రతి విషయంలో, సొసైటీలో జరుగుతున్న ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు భాగస్వాములే. అది కిచెన్ రెమెడీస్ కావచ్చు, లేకుంటే దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు కావచ్చు. అన్ని విషయాలు క్షుణ్ణంగా మీరు చదువుతున్నారు, రాస్తున్నారు, తెలియజేస్తున్నారు, ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా మాలిని గారు చెప్తున్నది చాలా అడ్వెంచరస్. ఇండిపెండెంట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టమైన పని. చిన్న ఉదాహరణ, నేను ఆర్టిస్ట్, కళాకారిని. అందులో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ల్యాండ్స్కేప్. స్పాట్ లో కూర్చొని ల్యాండ్స్కేప్ చేయాలి. ఒక వాటర్ కలర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అది ఎంత ఫాస్ట్ గా చేయాలంటే 1 గంట లోపలే అయిపోవాలి ఆ ల్యాండ్స్కేప్. అయితే ఆ స్పాట్ లో కూర్చొని ఆ ల్యాండ్స్కేప్ చేయాలి అని అంటే ఆడపిల్లలను అక్కడ కూర్చోవాలంటే జనంలో నోటి అసలు పని చేయడానికి అవకాశం లేని పరిస్థితులు. ఆ సబ్జెక్ట్ ఎంత ఇష్టమైనా కూడా మేము ఎప్పుడు ఆ ల్యాండ్స్కేప్ అనే సబ్జెక్ట్ ని స్టూడియోలోనే మేము బలవంతంగా కంప్లీట్ చేసేవాళ్ళం. సో అటువంటి దురస్థ నుంచి మీరందరూ కెమెరాలు భుజాలు వేసుకుని అన్ని రంగాల్లో జరుగుతున్న అనేక విషయాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకుపోయే ఉత్కృష్టమైన మంచి సబ్జెక్టులు మీరు ఎంచుకున్నారు. దీనికి కారణం మాస్ కమ్యూనికేషన్ డిగ్రీ లెవెల్లో చాలా కాలేజెస్ లో పెట్టారు. చక్కగా ఇంగ్లీష్ లో అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో కూడా మీరు పెడుతున్నారు. అంటే అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్. మా ఇంట్లో కూడా చాలా మంది మాస్ కమ్యూనికేషన్ ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళు ఉన్న దగ్గరే కూర్చొని రిపోర్ట్ చేయొచ్చు జరుగుతున్న విషయాలని. ఉన్న దగ్గరనే ప్రపంచం దృష్టికి 1 నిమిషంలో పంపించే మనకు వెసులుబాటు ఉంది కదా మన
ఫోన్ కానీ మన ఆఫీసులో మొత్తం. సో ఇంత మంచి రంగాన్ని మీరందరూ ఎంచుకున్నందుకు, దీని గురించి మంచి చర్చలు జరుగుతున్నందుకు, దీన్ని ఏర్పాటు చేసిన అకాడమీ వాళ్ళ ముందుగా నేను బాగా అభినందిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, నిజం ఎప్పుడు నిప్పులాంటిది. నిజాన్ని మేము దాచాలని ఎంత ప్రయత్నించాం, కానీ ఏ రంగంలోనైనా సరే మహిళ పని చేస్తున్నట్టే పని చేస్తున్న పరిస్థితులు అన్ని మనకు అనుకూలంగా ఉండవు. నేను అందరికీ ప్రతిసారి చెప్తాను, మనకు వేరే వెసులుబాటు కావాలి, ఇంకేదో స్పెషల్స్ కాదు, మనం అందరిలాగానే పనిచేస్తాం, ఈక్వల్. ఆకాశంలో మనం సగం. మనం పని చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అది డాక్టర్ కావచ్చు, ఒక జర్నలిస్ట్ కావచ్చు, పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నా ఆ పని సాధించడం అనేది మనకు ముఖ్యం. మన గమ్యం మనం చేయడం అనేది, ఫోకస్ పోకుండా పోవడం అనేది, ప్రాబ్లమ్స్ తప్పకుండా ఉంటాయి. మనకు ఇంకా ఆడపిల్లలు ఇంకా కొన్ని ప్రకృతి సిద్ధంగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కానీ అవి అధిగమించి మనం పని చేయడం అనేది చాలా అవసరం. నేను కూడా సోషల్ వర్క్ లో చేస్తున్నాను, అనేక ప్రాబ్లమ్స్ మేము ఎదుర్కొన్నాం. ఒక ఉమెన్ గా ఒక కుష్టి వ్యాధి నివారణ సంఘంకి పోయినప్పుడు కానీ, ఒక క్షయవ్యాధి హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, లేకుంటే కొన్ని స్లమ్స్ లో తిరగాలినప్పుడు కానీ అనేక పరిస్థితులు మేము ఎదుర్కొన్నాం. కానీ సాధించాలి, అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, వాళ్ళని జాగృతం చేయాలి, వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళ గురించి ప్రజలకు తెలియజేయాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మన సొల్యూషన్ లేదు మన దగ్గర, కానీ రిపోర్టింగ్ ఎలా ఉండాలంటే జస్ట్ రిపోర్టింగ్ కాదు, అక్కడికి వెళ్ళాము రిపోర్ట్ చేసాము కాదు, అక్కడ ఉన్న బాధను కరెక్ట్ గా వెలికి తీసి ప్రభుత్వం దృష్టికి కావచ్చు, అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోయే అవకాశం మనకు ఉంది కనుక, అందరికీ ఉంది కనుక మీరు ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి పదంలో మంచిగా చక్కగా ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఏర్పాటు చేసుకొని మీ సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేసుకుంటూ ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఇంకా మీరు ప్రపంచంలోనే చక్కని అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కనుక మీరు అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళాలని నా హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అకాడమీ సభ్యులకి మిగతా అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, జై తెలంగాణ. గట్టిగానే జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. నిజంగా అంటే మహిళల్ని సపోర్ట్ చేస్తే వచ్చి ఆయన వేరు కదా. నిజంగా అంటే సపోర్ట్ చేయమంటే ఒక వెళ్తే చూస్తున్నాను దానికంటే ఒక మోరల్ సపోర్ట్, ఒక ప్రొఫెషనల్ గా ఎదగడానికి, సమాజంలో ముందుకెళ్ళడానికి. నిజంగా నాకు తెలిసి మాట మగవాళ్ళు పుట్టించిన మహిళల శత్రువులను తగ్గించుకోవడం అందరి లోపల ఉంటుంది, అది వ్యక్తిగతమైనది ఏదైనా సరే. కానీ అటువంటివన్నీ పిచ్చి మాటలు అని చెప్పేసి నాకైతే అనిపిస్తుంది. చెప్పడం మర్చిపోయాను, నాకెవరు ఇది అనౌన్స్ చేయాలని, దీని గురించి విచారించాలని నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇచ్చారు. ఎడిటర్స్ కూడా క్లాసులు నిర్వహించారు, ఎడిటర్స్ కూడా హెల్త్ కార్డ్ ఇవ్వడం లేదా, ఇది కరెక్టే. ఇది హెల్త్ కార్డ్స్ అందరికి వచ్చేట్టు దానికి ఒక జర్నలిస్ట్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళ, ఉద్యోగస్తుగా ఎక్కడన్నా పని చేస్తున్న వాళ్ళ, దీని అన్ని గురించి కూడా మరి కార్డ్ యాజ్ జర్నలిస్ట్ ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది కదా, దాని క్రైటీరియా ఏముంటుందో మరి దాని ప్రకారం ఆలోచించి తప్పకుండా దీని గురించి చేద్దాం. మహిళలకు గుర్తింపు కార్డులు, ప్రెస్ క్లబ్ నుండి మహిళలకు గుర్తింపు కార్డు తప్పకుండా ఉండాలి. అలాగే వాళ్ళకి కొంచెం మహిళల కోసం నేను ఎందుకంటే ఈక్వల్ అంటాను నేను, మహిళలకు కొంచెం ప్రకృతిగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళకు చిన్న వేరే ఆఫీసెస్ ఉంటే బాగుండేమో, లేకుంటే కొంచెం కేటాయిస్తే బాగుండేమో అని సభాముఖంగా మరి ఎవరో చెప్పినట్టు నాకు డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ యూ. ఈ సభ వేదిక మహిళలంతా ఒకటి, మహిళా శక్తి అంతా ఒకటి అని ఎంతమంది వేసి చెప్తారు? ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి శ్రీమతి కల్వకుంట్ల కవిత గారు మనకి ఎమ్మెల్సీ అంటే కవిత గారు కల్వకుంట్ల కవిత గారు అని చెప్పుకోవడం అంటే కవిత గారని చెప్పుకుంటే బాగుంటుందేమో. అందరూ ఎవరైనా కవితగా అందరి జిల్లాలో కవితగా సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు కూడా తెలంగాణ అంటే ఏంటి అంటే బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇదేనా మహిళలు అంటే ఇదేనా అని ఉన్నారు. కానీ ఒక ఐడెంటిటీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది కవితకే.
అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నిజంగా మనం వర్క్ షాప్ నిర్వహించుకుంటున్నాము అని చెప్పినప్పుడు మన వాళ్ళు మనం ఆహ్వానిస్తున్నామని చెప్పినప్పుడు కూడా తను చాలా సంతోషంగా ఒప్పుకొని మనం దీనికంటే ముందు ఇంటరాక్షన్ సెషన్ పెట్టుకున్నాము. తను ఆ సమయం కంటే ముందుగా వీలైతే నేను జాయిన్ అవుతానని చెప్పి తన ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం మనకి దాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అంటే మహిళా జర్నలిస్ట్ ఎలా ముందుకు వెళ్ళడానికి సంబంధించి మీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మీకు ఎంత ప్రోత్సహిస్తారనేది మీ మాటలో మాకు అర్థమవుతుంది. అతిథులు ఏం చెప్తున్నానంటే కవిత గారు, మేము మహిళా జర్నలిస్టుల తరపు నుంచి కొన్ని ప్రతిపాదనలు అనుకున్నాము. మాకు ఈ వర్క్ షాప్ వేదికగా మహిళలందరికీ కూడా మేమందరం కూర్చొని మాట్లాడుకునే ఒక స్పేస్ మీడియా సెంటర్ కావాలి అని అనుకున్నాము. ఎస్, సమస్యలు ఉన్నాయి, ఏదన్నా మనందరం కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి ఒక పర్సనల్ స్పేస్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మాకు ఒక ప్రతిపాదన ఉంది. అండ్ ఆ తర్వాత మహిళలు చాలా మంది ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక టెక్నికల్ ఒక సహకారం కావాలి, ఎక్విప్మెంట్ కావాలి. సో మహిళా జర్నలిస్ట్లకి ఒక కిట్ కోసం కూడా మేము ప్రతిపాదన చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మహిళా జర్నలిస్ట్లకి గుర్తింపుతో పాటు ఆర్థిక సహకారం ఒక ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మహిళ ఉద్యోగం చేయాలి, బయటికి రావాలంటే రకరకాల అడ్డంకులు అవన్నీ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని అధిగమించి రావాలంటే ఆర్థికంగా కూడా నిలదొక్కుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది. ఈ వర్క్ షాప్ వేదిక ఇప్పటికంటే భవిష్యత్తులో మహిళా జర్నలిస్టుల సంఖ్య ప్రాతినిధ్యం మరింత పెరిగే విధంగా ఈ వర్క్ షాప్ ఉండాలని మేము అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ పరిపాలన తీసుకొస్తున్నాం. ఫైనల్లీ మమ్మల్ని అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు పెద్దలు మీడియా అకాడమీ చైర్పర్సన్ గారు అల్లం నారాయణ గారు, అదేవిధంగా టీయూడబ్ల్యూజే జనరల్ సెక్రటరీ గారు గౌరవనీయులు మారుతి సాగర్ గారు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జనరల్ సెక్రటరీ గారు రమణ గారు, టీయూడబ్ల్యూజే హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ యోగి గారు, అదేవిధంగా టీయూడబ్ల్యూజే హైదరాబాద్ జనరల్ సెక్రటరీ నవీన్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ గారు, కవిత గారు, సుమబాల గారు, మన కార్పొరేటర్ గారు సంగీత యాదవ్ గారు, పద్మావతి గారు, అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు ముందుగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పూట మన అతిథులుగా గౌరవనీయులు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గారు మాలిని సుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రత్యేకించి రావడం సంతోషం. ధన్యవాదాలు. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు చాలా రోజులు మన హైదరాబాద్ లో పనిచేసి ఆ తర్వాత సొంతగా ఒక సంస్థ పెట్టుకోవాలని చెప్పి బెంగళూరు వేదికగా ఒక సంస్థ నడిపిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు సోదరి ధాన్య రాజేంద్రన్ గారికి స్వాగతం. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. అదేవిధంగా ఈ రోజు మరి ఇంతమంది మహిళా జర్నలిస్టులు ఒక దగ్గరికి రావడం అన్నది చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది. నిజంగానే స్వేచ్ఛ చెప్పినట్టు ఆడవాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండరు, 3 కొప్పులు కలవాలి అనేటటువంటి గ్యారెంటీగా మగవాళ్ళు పుట్టించినాయి. మనం బట్టి సీరియస్ గా తీసుకునే అవసరం లేదు. ఇన్ని కొప్పులు ఇక్కడ ఒక దగ్గర కలిసి ఆలోచన చేస్తున్నాం అంటేనే డెఫినెట్ గా చాలా అద్భుతంగా ఒకరికొకరు మహిళలు సహకారం అందించుకుంటారని మనము గర్వంగా చెప్పుకునేటటువంటి సందర్భం. ప్రధానంగా మీరు చూసినట్టయితే భారతదేశంలో అయినా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అయినా ఒక మాట చెప్తారు, 4th ఎస్టేట్ మీడియా అంటే ఎట్లా అయితే రాజకీయ వ్యవస్థ ఉన్నదో, ఎట్లా అయితే న్యాయ వ్యవస్థ ఉన్నదో, ఎట్లా అయితే ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే మిలిటరీ కావచ్చు, పోలీస్ వ్యవస్థగా ఉన్నదో, వారితో పాటు ధర్మానికి 4వ పాదంగా ప్రజల సంరక్షణ బాధ్యతను చాలా సీరియస్ గా తీసుకునేటటువంటి ఒక బిందుగా మనకు 4th ఎస్టేట్ గా ప్రెస్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అటువంటి ప్రెస్ లో మహిళల యొక్క భాగస్వామ్యం రోజు రోజుకు పెరగడం అనేది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. అయితే ఒకటి మనం గమనించుకోవాలి, అది ప్రెస్ కావచ్చు, టీవీ ఛానల్ కావచ్చు, మరే ఉద్యోగం కావచ్చు, ఎక్కడికక్కడ ఉండే సమస్యలు ఉంటాయి, ఎక్కడికక్కడ ఉండేటటువంటి ఇబ్బందులు తప్పకుండా ఉంటాయి. రాజకీయంలో ఉన్నటువంటి నాకు ఇబ్బందులు ఉంటాయి, టీవీ ఛానల్లో పనిచేసే నీకు కూడా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అందులో మరీ ముఖ్యంగా మహిళలు అంటే ఒక 50% ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అది గ్యారెంటీ. మహిళలు ఎక్కడన్నా ఉన్నారంటే మగవాళ్ళ కన్నా సేమ్ అదే జాబ్ చేసే మగవాళ్ళ కన్నా మనం ఇంకో 100% డబుల్ పని చేయాల్సింది. ఎందుకంటే ప్రతి దాన్ని కూడా మనకి భూతకాల్లో పెట్టుకుంటారు. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఒక మహిళా రాజకీయ నాయకుడిగా కూడా నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు కానీ మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఏది చేసినా కూడా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే నాలాగా రాజకీయాల్లో కాకుండా ఇంకా కొంతమంది మిగిలిపోతారేమో
వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఇబ్బంది అవుతుందేమో, నేను తప్పు చేయకూడదు, మహిళల గౌరవం తగ్గించకూడదు అనేటటువంటి ఒక నైతిక బరువు బాధ్యత నిరంతరం కనబడకుండా మహిళల భుజాల మీద ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రెస్ లో ఉన్నటువంటి మీకు కూడా ఆ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. దాన్నే మాట్లాడుతూ ఒక మాట మహిళలు కవర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కొంత సెన్సిటివిటీతోని మహిళల సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ కవర్ చేస్తాం, కొంత ఆలోచన చేస్తాం. ఏ ఇష్యూలో అయినా మహిళల యొక్క యాంగిల్ వెతికేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. అది మంచిదా చెడ్డదా, మొత్తం బలవంతం మన మీదనే ఎందుకు ఉండాలి, ఇవన్నీ మనం ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అంశం. పైగా సమాజం ఎదుగుతున్న కొద్ది మహిళలు కూడా పనిచేస్తే తప్ప ఇల్లు గడవదనేటటువంటి ఒక పరిస్థితి వచ్చిన దగ్గర నుండి ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా మనమైతే బయటకు పోతాం. ఇప్పుడు మనం బయటకు వచ్చి పనిచేస్తాం. మరి పనిచేసేటటువంటి ప్రదేశంలో ఒక పక్క మన డిగ్నిటీని కాపాడుకోవాలి, ఒక పక్క మన కుటుంబ గౌరవాన్ని కాపాడాలి, ఇంకొక పక్క జాగ్రత్తగా పనిచేయాలి. ఆ పనిలో మన అనేక అడ్డంకులు ఉంటాయి, వాటన్నిటిని అధిగమించాలి, ముందుకెళ్ళాలి. ఈజీ విషయం కాదు, చాలా కష్టం. అయినప్పటికీ మనం తక్కువలోనే కాదు, మనం చాలా గొప్పలం. మనం తలుసుకుంటే యమధర్మరాజు వెనక్కి తీసుకొస్తామని చెప్తారు. కాబట్టి అంత పట్టుదల ఉన్నాం. నేనేదో సావిత్రిని ఓన్లీ పతి యాంగిల్లో చెప్తాను, పట్టుదల యాంగిల్లో చెప్తున్నా. కాబట్టి అంత పట్టుదల ఉన్నటువంటి మనం అనుకుంటే మాత్రం ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. ఇవాళ మనందరం ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుంటే అసలు భారతదేశంలో ప్రెస్ వ్యవస్థ, మహిళలు అన్న పాత్రను ఆలోచన చేసుకుంటే I would like to just say a few minutes in English for Danya and Malini ma'am's consumption. I believe, ma'am, in India, women journalists came out after Star TV came into India. There was a pressure, international pressure, or the imitation fever that we imitated West, and we wanted a news anchor to be a woman. So they started as a news reader, they started as a news anchor. There were respected journalists earlier as well, I'm not saying no, but then mainstream media, a flood of women came into TV because we were imitating West, not because we were interested in promoting our women, but we were imitating. Okay, once the journey started, then many women followed, and today there are abundant number of very, very, very talented women across the country. I can see many faces, many names here, very talented, very persistent journalists. But what is happening today in this country? In this country where any woman who raises a voice is being targeted more than her male counterpart. There are many proofs that women journalists in this country today. So there is something called as a tech fog, which targets women journalists particularly. ఏం చేస్తుందంటే ఈ టెక్ ఫాగ్ అనేది లక్షలాది వేలాది ట్వీట్లు ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేసి వాళ్ళని టార్గెట్ చేసుకుంటూ ట్వీట్లు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ హెరాస్మెంట్, ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ యు ఆర్ ట్రోల్డ్, బట్ దిస్ విల్ really open your eyes to a lot of things. This tech fog, I have top 10 journalist names here. One Miss Rana Ayub, she was targeted 22,500 times. Varga Dutt, 19,785 tweets. Nidhi Razan, 18,797. Rohini Singh, 13,612. Swati Chaturvedi, 12,998. Sagrika Ghosh, 11,207. Manisha Pandey, 8,154. Faye D'Souza, 5,000 times. Arfa Khanum, Smita Prakashavin, that goes on and on and on. This is just a Delhi list, not the whole of South India. This is just a Delhi list. The issue here is the similar issues might have been raised by male journalists as well. But then it is easy to target a woman because you can suddenly then talk about her body, you can talk about her sexuality, you can say anything to her. Then she gets hurt, then she stops writing. That is a basic understanding. So the logic behind these words, the logic behind the trolls is very, very gender based. So my sincere request to all the women journalists who are here today, do not succumb to that. Do not succumb to that because gender cannot become an obstacle in our progress. మనం ఆడవాళ్ళం కాబట్టే అది అడ్డంకి అవుతుందంటే భయపడకుండా ధైర్యంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం, సందర్భం, మన దురదృష్టవశాత్తు అటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ దేశంలో ఉండడం అన్నది మన దౌర్భాగ్యం. అయినప్పటికీ అటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా మనం వెళ్తా ఉన్నాం కాబట్టి తప్పకుండా దాన్ని ఎదుర్కొని ముందుకే వెళ్ళాలి తప్ప వెనకడికి వేయకూడదు. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే వెనకడికి వేస్తే మనలాగా 10 మంది ధాన్యం చూసిన వాళ్ళు, మన అజితాన్ని చూసిన వాళ్ళు, ఒక 10 మంది జర్నలిస్ట్ అవుదాం బయటకు వస్తామని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మనం వెనకడికి వేస్తే వాళ్ళే నక్కెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి ఆ బరువు మనకు అనుకోకుండా మన మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ముందుకే వెళ్తాం, అడుగు వెళ్తామని చెప్పి మీ అందరూ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఇంకా చాలా అంశాలు మనం దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే చెప్పడానికి నేను రాసుకొని వచ్చిన
కాకపోతే వాటన్నిటికన్నా ఎక్కువ నేను అనుకునేది ఏంటంటే అది మహిళ కావచ్చు, పురుషుడు కావచ్చు, ఏ ఉద్యోగం అన్నా కావచ్చు, ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు కావచ్చు, ఒక కోర్ వాల్యూస్ అంటూ తనకంటూ తనకుంటారు. ఎవరికైనా సరే ఏ జాబ్ లో అయినా కోర్ వాల్యూస్ అని అందరూ కూడా అంటారు. అంటే ఏంటి అంటే క్రెడిబిలిటీ. కానీ ఏదైతే చెప్పిందో క్రెడిబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు. కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు 2001లో జై తెలంగాణ అన్నారు. అనగానే ఎవరు నమ్మలేదు, చాలా రోజులు ఎవరు నమ్మలేదు. కానీ ఆయన అంటనే ఉన్నాడు ఎప్పటిదాకా అన్నాడు, తెలంగాణ వచ్చేదాకా అన్నాడు. దాన్నే క్రెడిబిలిటీ అని వదిలిపెట్టదు. ఒక ఇష్యూని పట్టుకుంటే చాలా పర్సిస్టెంట్ గా చెప్పిందే చెప్తూ చేసిందే చేస్తుంది. తను ఏమన్నా ఒక మాట ఇవాళ ఒక వీడియో చేసినా మనం మీకు ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్ అయితే, కానీ రేపు మళ్ళీ అదే టైంకి నేను చేయలేను, బద్దకం వచ్చింది, లేకపోతే ఎవరు అందుబాటులోకి రాలేదు, ఏదో జరిగింది కాబట్టి నేను చేయలేదంటే మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే ఆ 10 మంది కూడా అరే ఇంకా సక్కగా చేస్తారు కదా, వీడియో పెట్టాలంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు పెడతారు ఏమో అని మానేస్తారు. సో ఆ క్రెడిబిలిటీ రావాలంటే ఆ పర్సిస్టెన్స్ ఉండాలి. పదే పదే చేసిన పనిని చేయగలిగేటటువంటి ఓపిక ఉండాలి, ఆ ధైర్యం కూడా ఉండాలి. దాంతోపాటు ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే నిష్పక్షపాతంగా ఒక విషయాన్ని అనలైజ్ చేయగలిగేటటువంటి ధైర్యం ఉండాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక విషయం ఉన్నది, నేను దాన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాను, ఆమె చెప్పేది నాకు నచ్చదు, ఆమె చెప్పే విషయం నచ్చకపోవచ్చు, ఆమె నచ్చకపోవడం అంటూ ఉండదు. నువ్వు చెప్పే విషయం నచ్చలేదని ధైర్యంగా చెప్పాలి. ఆ ఆబ్జెక్టివిటీ ఉంటే క్రెడిబిలిటీ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. అట్లా కాదు అందరు మంచిగా ఉన్నారు ఆలీస్ అంటే మాత్రం జర్నలిస్టులు బాగుండదు. ఏదైనా సరే మీరు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శ చేసినా, ప్రైవేట్ వ్యక్తులు విమర్శ చేసినా, జరుగుతున్నటువంటి దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల మీద కమెంటరీ చేసినా ఆబ్జెక్టివ్ గా ఉన్నట్టయితే మీ క్రెడిబిలిటీ కూడా బాగుంటుంది. కానీ అందులో పర్సనల్ విమర్శ, దాన్ని చెప్పే విషయం నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి దాన్నే నచ్చలేదు అనే ధోరణి తీసుకోవాలంత మటుకు డెఫినెట్ గా ఏ విమర్శ చేసినా రాజకీయ నాయకులు కూడా స్వాగతిస్తారు, వాటిని వెల్కమ్ చేస్తారు, వాటికి మనం తగినటువంటి జవాబు కూడా చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తారు. ఇంకొక అంశం నేను ఈ మధ్య చూస్తా ఉన్నాను, ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అంశం. దీన్ని సోషల్ మీడియా అనుసంధానం చేసుకోవాలన్నా, మన సోకాల్డ్ ట్రెడిషనల్ మీడియా అనుసంధానం చేసుకోవాలన్నా అనేది మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. రెస్పాన్సిబిలిటీ, CORE కోర్ అయితే క్రెడిబిలిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే విషయం గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడతాం. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకు? ఇప్పుడు నేను ఒక వార్త రాశాను, దాని మీద నేను ఈ వార్త రాశాను ధైర్యంగా చెప్పుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉందా? ఆ ధైర్యం అందరికీ ఉంటుందా? మరి ఇలా సోషల్ మీడియా ఉన్నది, నేను ఒక మాట మాట్లాడి ఇక్కడ నేను స్పీచ్ ఇస్తున్నాను, కింద 100 మందికి 100 కమెంట్లు పెడుతుంది, అందులో 50 మంది ఎవరు కూడా తెలియదు అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేరు అన్నమాట. అనాలి ఏదో ఒకటి పాల్పోలే, పిట్ అండ్ రన్ కేసులు ఎక్కువైపోయినాయి వాళ్ళ జర్నలిస్టులు అనాలన్నా ఏమనాలి అన్నది మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. సో మనం ఒక వార్త రాసినాం అంటే దాన్ని కంప్లీట్ గా సంపూర్ణంగా తీసుకునే ధైర్యం ఉంటుంది. ఆ వార్త మంచిది కావచ్చు, చెడుది కావచ్చు, దాని పరిణామం ఇంకెట్లన్నా ఉండొచ్చు, కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునే ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళే నిజమైన జర్నలిస్ట్ అవుతారని, వారికి గౌరవం సమాజంలో ఉంటుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాను. వీటన్నిటి వెనకాల ఎథిక్స్, మారల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో తప్పకుండా అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఆ ఎథికల్ జర్నలిజం లేనంత మటుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి కొన్ని రోజులు సెన్సేషనల్ జర్నలిజం లో ఉండవచ్చు, కానీ 2-3 ఏళ్ళు మర్చిపోతారు. వ్యక్తి అది మహిళన పురుషులను పక్కన పెడితే సెన్సేషన్ కొన్ని రోజులే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే చెప్పిందే 10 సార్లు సెన్సేషన్ చెప్పి ఇంకా సెన్సేషన్ అవడానికి ఏం మాట్లాడతారు, బోర్ కొడుతుంది, వీళ్ళు ఇంతే అని ఇచ్చిపెట్టే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఆ సెన్సేషనిజం వైపు వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నా దాన్ని చాలా సెన్సిటివిటీగా వాడుకోవాలి. ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ మీరు ఏదో చెప్తా ఉన్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఒక మాట ఐ వాస్ కవరింగ్ సానియాస్ వెడ్డింగ్, సానియా వెడ్డింగ్ కవర్ చేస్తే కూడా అంత ఓపిక అక్కడ నిలబడి ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేసి ఇప్పటిదాకా ఉండాలి ఎడిటర్, రైట్? సో ఆ ఎథిక్స్ మనకి ఏదైతే ఉంటుందో, సానియా వెడ్డింగ్ కవర్ చేసినా అంతే ఓపిక నిలబడి అక్కడ కవర్ చేయాలి, ఆ జర్నలిజం ఎథిక్ అనేది ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇవాళ ఎడిటర్ గా కవర్ చేసినా అంతే ఓపిక రోజుల తరబడి కూర్చొని చేసేటటువంటి ఆ ఎథిక్ ఉండాలి. ఇంకొక అంశం దయచేసి మీ అందరికీ చెప్తాను, జర్నలిజం ఎథిక్ అనేది చాలా పెద్ద బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్. కానీ నాకు నచ్చని విషయం జర్నలిస్టులలో ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక స్టోరీ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఏదో ఒకటి కవిత దుబాయ్ పోయింది, ఒక స్టోరీ ఉంది, ఏదో ఒకటి రాస్తారు దాంట్లో, నేనేమంటాను నేను దుబాయ్ పోయినా మంచిగా ఉన్నది, ఏదో రాష్ట్రం అది కూడా బాగానే ఉన్నది, నాకు ప్రాబ్లం లేదు, ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ నోటీసింగ్ ఐ వాంట్ టు దుబాయ్. ఆ రాసిన వార్త ఏదో రాస్తారు, రాసినప్పుడు నన్ను కూడా అడగలేదు మనకి నిజమేనా కాదా, అట్లీస్ట్ అది కోర్ జర్నలిజం ఎథిక్. ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ సమ్ పర్సన్, if you are writing about a party, if you are writing about anything, if you have confidence that it is correct, or if you think that is not correct of that person to do this, you should have the guts to talk to that person before you write anything.
You should take a comment from them. It could be a most powerful politician in the country, doesn't matter. You should have the guts to take the comment. ఆ గట్స్ ఉంటేనే నువ్వు వార్తరా, లేకపోతే మిమ్మల్ని జర్నలిస్ట్ కింద వాళ్ళు లెక్క పెట్టారు. సింపుల్ హిట్ అండ్ రన్ జర్నలిస్ట్ అంటారు. అసలు ఎక్కువ కూడా సీరియస్ గా తీసుకోరు. గట్టిగా కష్టపడి నిలబడి రాసినటువంటి వార్తలకు కట్టుబడి ఆ వార్తలను ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ చేసుకొని వారందరూ ఒపీనియన్స్ తీసుకొని రాసి ఉన్నటువంటి జర్నలిస్టులు తప్పకుండా సస్టైన్ అవుతారు. అందులో ఎటువంటి అనుమానం నాకు లేదు. అటువంటి మెటీరియల్ మన దగ్గర చాలా మంది ఉన్నది. మరీ ముఖ్యంగా మన మహిళలలో ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉండాలని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. మ్యామ్, మాలిని మ్యామ్, యూ షుడ్ నో దిస్, అండ్ ధన్య యూ షుడ్ ఆల్సో know this what Telangana government has done so far for the journalists. Telangana state is the only state in this entire country who has given accreditation to 18,000 journalists. Not one or two, 18,000 journalists we have given accreditation cards. Whereas many larger states like Karnataka, like Gujarat, many states, they have given accreditation to only 3,000 journalists, 2,000 journalists. The number is dismal compared to Telangana. We are a small state. We are a new state, but we understand the importance of people who can report from various places. It could be rural areas, it could be urban areas. We understand that. That is why we have given accreditation to 18,000 people. Apart from that, there is a media bhavan run by Media Academy of Telangana. We have government of Telangana has given 15 crore rupees to have a building, which no other state ever has done for any media building anywhere in this country. Other than that, our Honorable Chief Minister believes that the job of a journalist is tough. He has to be on the roads from morning to evening. She has to be on the roads from morning to evening. So it is important for them to have a welfare fund. In fact, I believe Honorable Chairman Media Academy had asked for some fund for the welfare fund. So some number, I think he had some smaller number, but Honorable Chief Minister said we should put 100 crores for the welfare fund of the journalists. And 100 crores of welfare fund is already commissioned, ma'am. Out of which, how do we utilize that is when a journalist passes away, it could be accidental death, it could be any kind of death, natural death, 1 lakh rupees is given to the family, and then 3,000 rupees is given as a pension to the family for 5 years. And if they have children under the 10th class who are studying, we do not want their studies to get disturbed. 1,000 rupees for their fees is also given per child until the children pass off 10th class. And apart from that, if there is an accident to the journalist, 50,000 rupees is given from the government of Telangana. And of course, during a pandemic like Corona, journalists who passed away, around 64 journalists had passed away, 2 lakh rupees were given to their families, and monthly help was rendered to these families, to most of the journalist families, because most of the media organizations were not in a position to pay salaries during the pandemic. That was also given. I mean, we take the welfare of our journalists very seriously. Our government has committed to it. Out of this 100 crores, 42 crores has already been spent, and rest will be given to them whenever they need it, however they need it. Apart from this, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక పత్రికా విలేకరి, వారి భర్త మహిళా విలేకరి, వారి భర్త రాసిన ఉత్తరం సారాంశం చెప్తా ఉన్నారు. వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మన ఆడబిడ్డ ఒక జర్నలిస్ట్, ఆవిడకు జబ్బు చేసి హాస్పిటల్లో ఉంటే 11 ఆపరేషన్లు అయినాయి ఆమెకి. యశోద హాస్పిటల్లో 11 ఆపరేషన్లు అయితే 75 లక్షల రూపాయలు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, నో లిమిట్, 75 లక్షల రూపాయలు ఆ మహిళా జర్నలిస్ట్ ఇచ్చి ఆవిడ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం జరిగింది. I'm only saying that a 75 lakh rupees grant was given to a female journalist who had fallen sick, ma'am. She had to undergo 11 surgeries. Government of Telangana stood by her, and we gave her 75 lakhs as a grant to the family. Thankfully, she's alive, she's happy, we are also very happy. So this is how committed and how serious we are towards our journalist friends. And moreover, when we talk about the women journalists, our Honorable Chief Minister is much more happy, much more committed to you. So you asked for a media center. My request is, today media center, I think we gave to the male journalists. In fact, we gave it to the journalists. We did not distinguish between men and women. And I also నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా సార్, మీరు ఏమనుకోవద్దు, నేను ఏ ఆర్గనైజేషన్ పోయినా ఒకటే మాట చెప్తాను, మీ మెయిన్ బాడీలో ఉమెన్ స్థానం ఇవ్వండి సార్ అని చెప్తాను. మెయిన్ బాడీలో 2-3 మా ఉమెన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు మీడియా సెంటర్ చేసుకున్నప్పుడు మాకు కూడా ఒక రూమ్ వస్తుంది. మెయిన్ బాడీలో ఉమెన్, ఎందుకంటే మహిళలు ఎట్లా మనం ఉండేది ఉంటాం, కానీ మెయిన్ బాడీలో ఉమెన్ వచ్చినప్పుడే తప్పకుండా జర్నలిస్టులకు ఉండే సమస్యలు కూడా మహిళా జర్నలిస్టులకు ఉండే సమస్యలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నా ఉద్దేశం.
అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే మీడియా సెంటర్ ఇవ్వడం జరిగిందో అది సెక్రటేరియట్ కొత్తగా కడుతున్నటువంటి సందర్భంలో దాన్ని కూడా మళ్ళీ డిస్మాంటిల్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కొత్త సెక్రటేరియట్ నిర్మాణం జరుగుతుందో అందులో తప్పకుండా మా ఆడపిల్లలకు ఒక రూమ్ కావాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేసి తప్పకుండా మీకు ఇప్పించే ప్రయత్నం 100% చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదర్వైజ్ మీరు అడిగిన ఇంకా చాలా ఫెసిలిటీస్ ఏమున్నాయి, ఒకటి కమిటీస్ వేయాలి ఆర్గనైజేషన్స్ లో, అది సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ కమిటీస్ వేయాలి అని అంటున్నారు. అది గవర్నమెంట్ వేసేది కాదు, గవర్నమెంట్ ఎప్పుడో పాలసీ చేసేసింది. మీ మీడియా ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నవి దగ్గరికి చేయాలి. చాలా ఐటీ కంపెనీస్ లో కూడా కమిటీస్ వేయకపోతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా వెంటబడి ఐటీ కంపెనీస్ లో కూడా మహిళలు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వేయించడం జరిగింది. కాబట్టి ఒక్కసారి నేను మా ఐఎన్పిఆర్ సెక్రటరీ గారు ఉంటారు అరవింద్ కుమార్ గారు, వారికి చెప్పి అన్ని మీడియా ఆర్గనైజేషన్స్ కి మీరు దయచేసి ఉత్తరం రాయండి, ఈ హెరాస్మెంట్ కమిటీస్ వేయండి అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. అది మేము పాలసీగా సూచన చేయగలుగుతాం, నేను చేయాల్సింది మాత్రం మీడియా సంస్థలే కాబట్టి వారికి తప్పకుండా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక మహిళలకు సంబంధించిన ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయి, చైల్డ్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, ఈ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉన్న సందర్భాలలో లీవ్ అడగడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మీడియా సంస్థలే చేయాలి. వీటన్నిటికీ ఒక మీ ప్రతినిధిగా నేను తప్పకుండా ఫాలో అప్ చేస్తాను. కానీ ప్రభుత్వంగా డైరెక్ట్ గా నేను చేయగలిగేది లిమిటెడ్ గా ఉంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇండిపెండెంట్ మహిళా జర్నలిస్టులకి కార్డ్స్ కావాలని చెప్పి మన వాళ్ళు చాలా మంది అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్ అంటే ఎవరు, వారి డెఫినేషన్ ఏంటి అన్నది మీరు మీడియా అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో నిర్ణయం చేసినట్టయితే దాన్ని పట్టుకొని మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని తప్పకుండా అడుగుదాం. లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు మనం ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్ అంటే ఎక్కడో ఒక చోట దానికి ఒక నిర్ణీతమైన గుర్తింపు ఉండాలి. కాబట్టి ఆ బాధ్యత చైర్మన్ గారు తీసుకుంటే ప్రభుత్వం తరఫున ఇప్పించేటటువంటి బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు మన వాణి మేడం మాట్లాడుతూ మన ప్రధానమంత్రి గారు పివి నరసింహారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఒక చిన్న పత్రిక తను ప్రారంభించినా కూడా అన్ని పాత్రలు తనే పోషిస్తూ ఆ పత్రికను ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా ముందుకు నడుపుకున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా ఆడబిడ్డలందరూ కూడా మీరు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండొచ్చు, మీరు పనిచేస్తున్నటువంటి ఛానల్స్ ఉండొచ్చు, వాటిలో కూడా కొన్ని రోజుల కోసం సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు అన్ని పాత్రలు మనమే పోషించాల్సి వచ్చినా కూడా ధైర్యంగా ముందుండి ఆ పాత్ర పోషించవలసిందిగా ఆ పాత్ర పోషణలో మీడియా అకాడమీ మీతో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఇన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నా, ఎన్ని చోట్ల మీడియా అకాడమీలు ఉన్నా ఎక్కడ కూడా మహిళల్ని పిలిచేసి ఇట్లా శిక్షణ తరగతులు పెట్టిన దాఖలా నాకు లేదు. ఆ క్రెడిట్ సంపూర్ణంగా అల్లం నారాయణ గారికి పోతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మాత్రం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే అసలు మన అందరినీ ఆడబిడ్డలు ఒక దగ్గరికి రానియరు, తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ మనం సానబెడతారు సార్. కాబట్టి చాలా మంచి కార్యక్రమం ఇది. ఈ కార్యక్రమం చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తూ ఇక ముందు కూడా మీకు కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా ఏమున్నా అల్లం నారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి ఆధ్వర్యంలో రండి, తప్పకుండా నా వంతు పాత్ర పోషిస్తానని తెలియజేస్తూ once again thank you so much for holding the weekend for all of us women, Rania and also Malini ma'am. Thank you for being in the stage. Thank you for all the hard work and confidence that you are giving to all of us. Thank you. Jai Telangana. మాట్లాడండి. కూర్చోండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఎక్కడ పోతే చైర్మన్ గారు ఏ లిస్ట్ ఇచ్చినా దానికి రివ్యూ చేద్దాం, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. సెలెక్షన్ మేము చేయము యాజ్ గవర్నమెంట్, సార్ ఏది సజెస్ట్ చేసినా చేయండి. అందుకే అంటే నా మెయిన్ బాడీలో మీరు ఉంటే మీరే సజెస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ కవిత గారు. మీరు మా గురించి మాట్లాడాలని చెప్తాను చూపించినారు అని తెలిసిన దానికంటే మీరు మాట్లాడిన తీరు, మీరు మాట్లాడిన అంశాలు, మా గురించి మీరు ఎంత ఆలోచిస్తున్నారు, ఎంత ఎంత అవగాహన, ఎన్ని ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేసినారు, నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కవిత గారు ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు క్రిస్పీగా మీరు మాట్లాడండి. మీ దగ్గర మైక్ as a token for all the journalists who are here today, మన మహిళా జర్నలిస్ట్ అంతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చారు కాబట్టి మేమేం చేసామంటే జాగృతిని నేసిన కొన్ని పుస్తకాలు, ఒకటి పూల సిమిడి అనేటటువంటిది, అట్లానే ఇంకోటి తారీఖుల్లో తెలంగాణ అనే పుస్తకం ఒకటేమో ఉద్యమ గీత అని కార్టూన్స్, అదేవిధంగా వేర్ ద హెడ్ ఇస్ హెల్డ్ హై అని తెలంగాణ కల్చర్ రిప్రజెంట్ చేసే బుక్. ఇవన్నిటిని కూడా ఒక కిట్ లో వేసి మీ అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నదండి.
బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు దయచేసి కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. క్వశ్చన్. మహిళా జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు కూడా Excuse me, కూర్చోనా ప్లీజ్ మేడం. మేడం చెప్పరా కూర్చో చెప్పరా అక్రిడేషన్లు ఇళ్ల స్థలాలు ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడే తరుణం అయింది. అసలు ఇప్పుడు డ్యాన్స్ చేయాల్సిన సక్సెస్ 2 రోజుల సమావేశం సక్సెస్ అయింది. ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పుడు ఒక 10 మందికి మీ చేతులుగా ప్లీజ్ కుమార్ బయటకు వెళ్తూ బయటకు వస్తాం. అయ్యో జీ కూర్చొని తీసుకున్నా. ఏది జర్నలిస్ట్ ఓకే సంజయ్ గారు ప్లీజ్ కమ్. సంజయ్ గారు మళ్ళీ పిలుస్తున్నారు అంటే రాణి గారు లేదా దానిలో ఇస్తే అయిపోతుంది కదా ఇంటి పక్క వాళ్ళకు రెండు ఒకటి తీసుకుపోయారు అది కూడా ఇవ్వండి. అవునా సర్టిఫికేట్ అన్ని కూడా మీరు ఆ గేట్ దగ్గర వెరిఫై చేసుకోవచ్చు.
ఓకే, ఈ సర్టిఫికేట్ ఎవరి దగ్గర చేసి సర్టిఫికేట్ మీకు అవసరమైన వాళ్ళు పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చు. ఈ సెషన్ తో ఈ 2 రోజుల వర్క్ షాప్ ముగిసింది. ఇది మీ విషయం. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున గ్రూప్ ఫోటో సార్, గ్రూప్ ఫోటో కావాలి సార్, ఫోటో కావాలి. ఇంత పెద్ద ఒక నిమిషం ఉండండి. ఇంత పెద్ద ఎత్తున పార్టిసిపేట్ చేసి విజయవంతం చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా వందనాలు, ధన్యవాదాలు. అన్నీ కూడా ఈ 2 రోజుల్లో మీరు నేర్చుకున్న విషయాలు భవిష్యత్తులో కూడా నేర్చుకోవడానికి భావిస్తూ మీరు గ్రూప్ ఫోటో తీయడానికి గ్రూప్ ఫోటో ఎక్కడ గ్రూప్ ఫోటో